Na ulutanga number 1 ni nonda volleyball tambu, behold the men. Au binakata me upakairera tagiki andakina na kabini kuwa ni sa bakanui tiko nelo mangu ni andara ilesio na veitala noa sa bakaidore ne ulutanga saoti ni o Jesu Kristo koe esolia na ibuna wetini ve Moses mai na uli mono sai ai. Au banu inui tiko ni o tino nonda laku turu mana ulutanga ya sana siang nika teronge. Kasabakan deita kini o Jesu koe esolia na ibunau ve Moses na ibunau e moto kai tiko na ibunau etini. Ni kuwa na ulutango binakata me ubital no takbat kai kenda o Jesu Kristo ke na ibunau. E na ulutanga saoti Jesus Christ and the Old Testament. Now let us talk about Jesus Christ and the law which he gave to the Israelites and Old Testament. Vaudi dei ya doi bei. Baletongo sa ulutanga tu ni bile dele dabi kau ni kilaka be bunga be kianda na lotu ba Kristo sandu lebu kina na ndui saya do kina me dau le bakan dewa taki sona tikini volutamba na sona bakan dewa eda kabi kianda na Christians who refer to one Bible may disagree and sona tikini volutamba and kiana ndabu na itala no ni belele te makawa kasi mati be Jesu sa tiku kina na banu inu ni sang ni tauridala sona itu tu ko na belele te bo dover ni tikini volutamba sandu bagata kina kolosa wase rua ena kena iba bandewa enda vele dele davi kila kaki na ibunga na lotu ba Kristo sandu litu kuni kina ni ngone mati kina na turang o Jesu Kristo ena kau beletai sa kota na ibu na wetini ena nona mati aka ena nona ngolo ena yoti ni nona ivengu mai kalivari saoti sa bakan dewa takiki na ibunga na lotu ba Kristo ni sa vaudi kenda no more na ibuna wetini. Baleto Jesu Kristo ena non tukuna saoti na viele lati makawa saoti na ibuna wetini. Nimbera ninda bagai bolo tambutaka na argument goka e kamandanga ni rawan ninda bagai tala no akina. Ke sandina ni saoti na ibuna wetini. Lapa satar ni kona bimbutu kodi. Baleto ni saoti na ibunau e bau ditukin na mikona bimbutu kodi ibuna wetini na babitu. Santu don mentar mbega ni kona lamba. Sana tar ni kuwa na raw ni nondang karawa indonga na kalusang donu enda bina kanta sana raw kina bir na ngone mer bia lebu bir na itumtumbu baleteni saoti na ibuna wetini ni na mati Jesu sa kau talebi ni teronge sona tarwango kana takabi kenda kina menda ya londina ena nonda banganga na dava na isema ke Jesu watake na ibuna wetini dona ka samatata Malkai wasi tolu tikine ono malini bosa na Jesu Kristo ko enda sa taurarawa ena ulutang sa otini ko eda ni tiko choba ena belela tim kawa. O ye choba au siang nindo bebu yaki. I change not neither shadow of turning. Siang mandanga biya na yalo ni bebu yaki. Mai tukuno ko ena nona zabuta na ibuna witini mai nulu no sene be Mosese doni bang madala mai solia tevi te na same wasi tolu sanga bulu katolu tikine diwa ni sakai kokoya kasayado sapa karoto kokoya kasatunde ngona iba kamadala nei tevi te na tui membeleta na ibal ni nona bembuli nakalo kay na nona raisa tu nakalo naka embulia ken babalang ya tukuna for he spake and it was done. He commanded and it stood fast. Au kau ti kenda tale ina mali olala. Dona bunu binaka menta topole mendelai bakana numa kina nabi mali ni mosa do tukune ni molo tambali Jesu Kristo. Dio ko sendu bibu yaki nangauna ebe mbuli kina ko ya. Tukuno tebi tena same ni oirna be kar tu malangi they came forth by the breath of his mouth. And here David is saying that he spake and it was done. He commanded and it stood fast. Na dui ngauni sala elesir kina na kalundu bembuli na be kakke de etingo na lomani maliolala they remained obedient to those laws. Gona malini was Ellen White that inspired
Right. Tunong ko yan, the same power that upholds nature is working also in men. Nakaukaw matanga tauri buru-buru tunggo. Okay? Tuno tibi na sami, he spake and it was done, he commanded and it stood fast. Nanon rendeti ko sa parita ka that God the Creator ordained certain laws. Me baudiru tuno na kambula. Because if there is no law, there cannot be order. Me rawaniti ko na order inonona creation bagay tamer na kalo, he must ordain certain laws mer operate kina no na kambuli. Niko situngan go be na law of gravity, one of the many laws. The same power that upholds nature is working also in men. The same great laws that guide alike stars and atom control human life. Vakuri. No, wall, another wall go. The laws that govern the heart's action, regulating the flow of the current of life to the body, are the laws of the mighty intelligence that has the jurisdiction of the soul. Nalawa evo tu nan ron ni nomunra ke nan nungkunra ko makatulewatu ina yang ngondang go kame dambula tiku kina eno nalawa this mighty intelligence that has jurisdiction over the soul. Ko lewatu no dambula. From him all life proceeds. Sarang ada. May be Jesus Kristo nakakere o katinimbula tiko nambula ito vera elang may be Jesus Kristo. In him is life. John 1:4. E proceed may buwa nambula tau zoko e tau kena tiko e duang na kaya bakoto kay kakiliraw ni bula. From him all life proceeds. Sangkay tuko ningo. To transgress his law, physical, mental, or moral, is to place oneself out of harmony with the universe, is to introduce discord, anarchy, and ruin. When one transgress one of his laws, to transgress one of his laws, be it physical law, mental law, or moral law, and moral law, you're talking about the Ten Commandments. Yeah, you go sa introduce kumai na disharmony in the universe, discord, anarchy, and ruin. Na was gonna anarchy, yeah, bisang sangka. Iko sa introduce ta kumai na bisang sangka kena be ledabi kaukawa na be borati kena tinitin na rusa. Nidaba. When you transgress his law, any law, kanta kilati ukina na non dambula tiko ngo na kakede e dambuli tiko ke na kakede era senga nimbula baka na karutu maliola na lawe bau dirutu o denta ka na bilawang go ko e embuli ko e da kam na bembuli madi wase lima tikina tin ka bitu ke tikina tin ka walu ke tikina tin ka diwa gona ka tu no Jesus Kristo no de ulutang na toping go na ngaunong ko na Jesus and the law Jesus ke na lawa doka ko ni pagkasama ni sal ko may mibahutia na ibunaw siya no na ipapubula profita o sino ko may mibahutia may upan orang rena kaya mamalang think not, don't even think about it lebih kan we dare preach it don't even think about it nagituno ko ang tinatin ko walu ni usa kay bagay di na bikim do na takaliman na lomalang ikay bura-bura. Ena senga ni takalima na buna wen do na matini bola laylay se do na tikina laylay sara ena yado manda kedenga. Yo koyongo o koyan dua ena talaindendre kina do na ibuna wongo sa laylay sara kasapa katabubuli baka kina berna tamata ena bakoto kay me laylay sara ena maten tu bakal lomalangi. Kaya babalangi tu kono tiko whosoever therefore shall break one of the least of these commandments and shall teach men so. Ikaw na ukatimon nothing, may lomalang. But
O de tukuna vei como tukuna ni sa siang ni vei bo dini ko na lawa au mulia. Ko ni tukuna mai viau to ni suka ko mata ni wana nanu kina rami. Mono nu meni usal ko mo ba ko tian ibu nau. Siang sa. Fulfill. Tuno ko ya. Aron ta kali lo malang ke bura. A dot or tittle. Dot is the dotting of an I. Tittle is the crossing of a T. Tono Jesus arawa ni takali Allah malangkir buru. En dona dot tiko no nongo ibuna wetini samba waya ngai tagusi. Tono ko ken dua tiko no kem do maliwa. E boroka ndo berne ibuna ulele ngo ngai bakata bubuli ta bakaken ber tamata. Teman-teman na kati minta mata lele sar mer mata intu walo malang. Nikilani ko sam dona kana ken sabi talano ataki ni sa siang ngai bau di ken tiko na ibuna wetini. Na itatau e kereo tisu me kunin do endo me da kaba enta santo ndo no lotu ba Kristo me da bande o takati kun sasi ni bau di kendeni ko nei buna wetini. Iya o ko esa bakan dinata bakan bauta karena kena pabalangi but whosoever shall do and teach them. Eta pokoknya shall be called great in the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall do and teach, baletana condition ni kena drum na koro na Jerusalembo, those that do his commandment. Bata kilawasi rusa berkurut kena tin kaba, blessed are they that do his commandments. Kebango sana musi-musar ke pakai itu kun Indonesia wasile weekend kun sino tamat itu malam malang lo tu Kristo, because we don't do those laws and we teach people that the law are no longer binding. And we just have to forget about eternal life. Tuhan Yesus na condition ni kena durumi nunggu koro tau mundur na ibu nau mate siang na law breaker nunggu matin tu. That top angel of mine broke my law, I kicked him out. Kevin ona sympathizes, you get out. Beleta na nunggu matin tu teliroro. Satu kunyo titiko na lawa au bot. To disobey one of these laws is to introduce ruin. We know this. These are very practical illustrations. Motoka tingo na kena indini. Where to the engineers kay kenta entaro ni baka samataka operate to na lawango. Okay? Na carburetor, ver motoka ba carburetor. Me mix ndono ya ni natangi kena benisini. Mix dala sindro dia paling indini, we tell indini bo. We know this. Ke bukan dua na kalele tiko ngoen dua na lawa e bauta tiko na indini ni motoka e sindra ni na motoka ya ke bukai sengan ni zaka tiko na alternator sindra ni charge tang bateri mau na motoka bo kena ibuki edero ni laga mau beleta en dua na tikini lawa e bauta na indini ngori e sengan ni zaka tiko you are just introducing ruin na motoka. We know these practical lessons. Au via kati weekend ngo na kake den bulia na klo nando bembuli o den takatu certain laws e baudira e do kenda we live in this world and acknowledge takatu ni tu na law of gravity langon sala we acknowledge the laws instilled by the LTA mateni tu na kana lawa no do noni zaka tu na lawa e bauda na wanga buka tu na lawa e bauda no buku tu na mali langor na kana build up kena laku sombu na presa na lomani cabin katau zoko enta bakana nanu raukina tiko na lawe bauda ni obia nunu namboti ni solo sindraw ni bauda kena lawa na kambalitan scuba diving ke obia you disagree with those laws inga may durungan na lomani decompression chamber nakakedengo etu na weekend that things operate by law and those laws no na lawa kedengo introduce takatu nando bembuli. We cannot go against these laws. Nakai musimo kasi ni understand takarawa when it comes to worshiping God. Okay, nagay na naman siyang tunin doon nalawe ba uza nakaloni na malutua. Nagay na naman tunin siyang nalawe ba uza kaya we worship any day we want to. Any worship style, any music. With the magsawat yata kan na the first ever bauda kay witi and it was I think the only one that was ever held. Eda kan civic center sembulan ngone turang bale na tuneo. Alin dola beneo ko na sekian na religious liberty congress anda kay witi ngo. Pay matalo to kede. Kede bakan to every religion organization was represented. Au bau tigo na
Sungguh dia. Dalam penaturan itu ini una moça na Bosea, allora me ne pensai was Pacifica, Australia, New Zealand, America. Dona mal ni was tu na kinaturan itu ini una dalam tu ini moça que a culta que Voltaire. But I believe it was not Voltaire's words. Ya Voltaire do ver na kai berani se que lele bokan na sinu tu na ko ya. I do not agree to what you say, but I will defend to death your right to say. Siang ni nundo matu kena kau tu kuna una balata kami ada bini umat na nomu nundo nomu tu kuna na kau tu kuna. That's freedom. Niyo tina ma na introduce tanga indua nanda ulang sere. And I believe if I remember correctly, tikini na ngani sere bango. Tu kuna mayo ko ebe kemami ni tu kuna Yesus Kristo. Go home and worship me any way you like, for I am not tailor-made. Tu kuna Yesus. Go home and worship me any way you like, for I am not tailor-made. Ano nang gangani sir, nanda ulang sir ngo kung tikupikam that was what Jesus was trying to imply. Auto na lamang go, oh no. Jesus is tailor-made. Tingo. You cannot do otherwise. Christians, sa tingo, tailor-made ng garap na klo. Gona buna nele mungkin weekend dari sering nilako, mele tau kian na mula tamu tu mele te vida lati na nonta mula, waktu kena nama kini kalau. Menda baka yang tak kena probationary time, etikonggo, luwi ni kalau kaya kau ita kena mula tamu tu mekan bimbi, baka yang tak kena namu probationary time, selebih kena kalau mau bangga nggak kau baka teronga, ibe na tailor-made ni kalau. Betul satu kono titiko, that top angel and all his sympathizers, they failed in just one little bit. Aku sabar yang takat tiko na moto kaya tiko mekani marita kini dua ngada nindi ni sang ni zakaka ya nakena lawa ya bau tiki na sindi ni moto ka. Kaya bukai moto kango na Land Cruiser, Toyota, 4-wheel drive, lenga, iguli turmai dona part ni Pajero, Mitsubishi, 4-wheel drive, watang barkina, yana sing zakaka, balikin duin na lawa ya bau tiki na, duin na part. Oke, nanti kila kaya di kumpo. Sabka kina na kalau, nanti bital notak. En ala ko ni wasi rusang bulu, ngona nona bosa na kalau, en nona nontola na ibu na witini. Jesus and the law, nonde ulu tanga, en akena ko. Iya satu kuna na bos kita ngango ko coba kaya, ko ya ko coba na nomu kalau, ko ya saka uti ko mena bono ko ichipita mena vali bi bambo bulu taki, buna witini na bandua. Meka ko vei ko na kalautani ko ia undondoanga sangkai lista ko sombo ko na ibu na wetini. O tebita na dauni same ngona comment et kuno ko ya membeleta na iwala wala ni nona do bosa na kalau. Wasit wala so bulka dio tikene tol sangul ka ba. Au na senga ni banga zazana na no biala lati se pakatani taka na bosa sa dabuta na tembe ning sungu. My covenant will I not break nor alter the things that are gone out of my lips. I can't change it. That's God. And the choni wase tini kava tikina e ono sakai bua ko Yesus gobe Filipi ni teronga tiko na taro membaleta na puno elako kina. Oya una sala Filipi, oya una dina kay na mula. Sa senga ni tero bitamangu buena wala ngai dona tamata ena bukungu nga. So according to Jesus, o Yesus una dina. Jesus is the truth. Masame wasin don raw tini kadiwa tikenen don raw wasang ul karua na nomuni yalo donu sa senga ni mundu ia na nomuni buna una kandina thy righteousness is an everlasting righteousness, thy law is the truth. Tuno Yesus, I am the truth. Na same tukuni thy law is the truth. Kebuka endina o Yesus kandina na ibunau sana madalakina ni o Yesus na ibunau baleta raw ndina ruwa lestali na choni wasetini kaba tiene ono tinga o iau na sala ke nandina ke nambula. So, tukono Yesus ni o koe nambula. Gona kai tukuni membeleta na ibunau, may nangusu Yesus bakate koe. Madi utin ka dio tikene tin ka bitu. Asa kai wago koe nadabo ko sa terong eu kina ena buku ni vinaka san dombau nga sa vinaka ke ko sa via duru kina mbula mo muria na ibunau. So, nambula o Yesus Kristo and according to Jesus nambula na ibunau.
Oko itu kuna telenga, almost the very same thing yang at John 5:10. And I know that His law, His commandment is life everlasting. Kebakasa mbulo Jisu, kamu ni mbulo telenga na ibuna wetini, san madalagi ni neo Jisu na ibuna. You cannot separate the two. You cannot take one and leave the other, because they are the same. Do talenggo, tatag mentang ibida na kena ibarato tubata. Cerma yeru sebul ketolu, tikene ono, eno nona ngauna erna vakambulai kina na ciuta, ye ko irna Israeli erna tiko binaka, ye ongona ya dana erna vakato kai kina kochova na nonda yalo dono. The Lord our righteousness, and we know ko prophesy beleti Yesus Kristo. Jesus is righteous. Na samin donan rautini kadiwa. Kona kaya tukuna kiano tebita, tikina don robit so vulkarua wawalangi, my tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. So Jesus is righteous, the law is righteous. If the law is righteous and Jesus is righteous, and madalakiana that Jesus is the law, they are both righteous. John 8, tikina tini karua, do telemadar kiana ivata karkara. Sang apostol ko Jisu beira kakaya, o iau nararama ke burbur, I am the light of the world. So Jisu nararama, na poso may balbale wase ono tikene ruse ulo ketolu, for thy commandment is a lamp and the law is light. Kipakay sa raramo Jisu, kararama na ibunau, sa madala kene niyo Jisu na ibunau. Niro rarama rurua. Nakai biba kurumbuita ki bikin dan lutu Kristo, we take Jesus, we don't take the law. And kono puno tukun tukino Jisu leven lawa biar singa, I will be very disappointed. Baleta untuk nubera, I never knew you. Matthew 7:21. Kadar geliat apa ya? Nacho ni wasit tini kawalu tikene tulus nga vulkono sakai ko Jisu. Sasang ni baka bura-bura na nunggu maten itu, ya kaya kasaba bura-bura na nunggu maten itu, erna gay bala na nunggu tamata, meu kako ni sulia ni beir na kay chutia, iongo sasang ni wu eke na nunggu maten itu. Ike satu kono tiko Jisu, my kingdom. So he has a kingdom, and there can never be a kingdom kaya sa kanalawa ni kingdom ya. Nung maten itu lomaning gobiti, itu nalawa about the two. Nabuno ni Dagavaga, itu na kaya nalawa. Kaya tiko na maten itu ni kalau, ya tiko na lawa ni na maten itu. Matthew, wasebitu, gwana kaya tuko na Yesus Kristo. Tika nero sa kabulukan tuwa laksom. And siya nga ni durukin na nung maten itu, kaya sa tuko na Yesus, my kingdom, I have a kingdom, and my kingdom is not of this world. Aw sa tuko na raw tingwa be ko rami, na siya nga ni duru na nung maten itu, iraketa nga irakabi, turanga, o koya nga sa vakaba na lomay tamango sa tiko may lomalangi. Elewe bunga erna lako may kakaibiya wani singoya kema ni naturanga kema mi asyang lini bubuli na edamu ni vakasabir na teboro na edamu ni kakita na zakazaka mana ibunga na edamu ni. We hear and see lots of this today. Tuno Jisu ewan nga itu na vera, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Sabi na ka, tatoble amenda recap. Tukono Jisu, tiko nung gumaten tu. Siang ni kita ngaro tukono biau turang rawatan gumaten tu. Ko ngata kapan nolong mai tamangu. Nung gumaten tu semati tiko nolong mai tamangu. Pati lele per nolong mai biau singa ramai tukono lele karo tukono. No, I never knew you. I never knew you. Nintu tatoble amenda biu tapata na baka samanggoka. Ketiko na maten itu ni kalau tiko na condition. Ni kaya na tokeni kadurumi na maten tu ni kalau. According to Jesus, these are the conditions for his kingdom. Madaka na may tamangu. Yan nakatukono ka. Siyang niro kita ngaruto na turang rawatan maten tu. Kaya ngayon nakaka na may tamangu. Condition number 2, kunita ka na ibalbalda. Patukono ka, I will tell to them, depart from me, I never knew you, you that work sin. Therefore, and then naraw ni connect takatiko, the will of the Father and sin. The will of the Father has something to do with sin. Ngona condition ni maten tu ni kalau. Nataro na tarongin go. Nadava na lomay tamana. Patungona condition ni maten tu. Kena durumi. Taro number 2, nadava na ivala-vala da. What is sin?
Na buni nunggu tarong na tarong pambalik tunggu Jisu. Only those that do the will of the Father. Na karena may tunggu nabi, depart from me, I never knew you, you that work sin. So the will of the Father, semati tiko ina ibalwalada. Tarong kira, what is the will of the Father and what is sin? Patungan kondisi ni kan rawatan matin tu, same. Wasi pasang bulu. Baleta ni bola itu na same ka kunya nanu meninggo na bosa ni tebita. This is inspiration. Kasapolati ko tebita ke na mali ni bosa na Jisu Kristo. Kata saban tintintan o Jisu na kalau tu ni bela lete makawa. Gona katu kono Jisu ay soro ke na imanrali ko ni sa senga ni binakato. Ngo Jisu e bosa tiko bitamana ni saya do me nangauna me fulfill tagikina na non plan me may sudo ko ibura-bura. Naisoro ke na manrali ni sa senga ni binakata, naisoro kama ke naisoro ni balbalada ko ni sa senga ni taronga, awangay kaya raida au sa lakomai, au abolay enay bol bibingi, au sa reki meu kita ka nakako ni sa binakata, nongu kalau iyo na nomuni bunau satu ebunya longu. I delight to do thy will, oh my God, thy law is within my heart. What is the Father's will? Tukono Jisu, thy law is within my heart. I delight to do thy will. Thy law is within my heart. Jeremiah, Jisu tu nabi Jeremiah me mulango. Jeremiah 31:33. Ya sabab kau kau nabi ala tiau na takapa be ramat gal Israel ini saot yang kau kau asa kaya kau coba au natungana nanongui bunau kilomandra. Okay? Tugon tiko Jisu be tamana, I delight to do thy will. Thy law is within my heart. Jisu through Jeremiah sangat kunti ko kaya bikenda, I want to write my laws in your heart. So the Father's will is to have His law in our heart, in our mind. Ataru-tarung itu kina nadaba na lamay tamana. What is the Father's will? And the maruan na ibunaw to keep His law. Jesus told us that. I delight to do thy will, thy law is within my heart. Kila na chonir accuse ko ito na tamato, Jisu ngito na bango. O tamangu, siya nga bakando ni mbawang tiyaw. O kaya talayaw may, tiko-tiko ngango patakiyaw. Balata aun do zakabat tiko nga, nakaibi na kato ko. Never once did I do my own will. I continue to do His will. I was always obedient. Tar number 2, nada mo na imalwalda. Pamadalang ko na Paula, Roma wasibitu, nada metangay kaya sa zali na ibunaw, ese ngay sar, mataliw weekend ni ko ito ni kata na ibunaw. Baleta, we hate restrictions. Nikua ando na kanon on the civil kato kaya na mendabawdi na mendabawdi. We hate people telling us what to do. Ngau ni salang ko, sabi kami ni sana reda, kaya kau ni indaw nrewe ngau ni salang. Don't have 4-wheel drive. I'm sure it is Toyota Hilux, twin cab. Wala itu gina, no rules generation. Matani kuwa, kira ulang sumumay. Ado may nakorba katurang may nasautoka, kito bipas bantu na kiri, hindi pa may atutol, mutamak. Matani wala lelebu, wala itu liu. Rule breaker. Ito na mo ito kalilay, wawa po ito nga ko isuba. Wala itu muri. My life, my rule. Endo reda tiko. Niku santo na kana daring ni tamata. Pesi ni robot. Okay, if it's your life, your rule, then don't do it on my road to an LTA. My road, my rule. Ado may simolelin. Takilaw kaya na may lalin, may ado may nakasi 50 na mileage. Sipo nga mo lalin, doon na mo to ka, twin cab, doon may. Abang ko, exact bang ko. Wala ito yung muri, bad attitude. Bad attitude. Naibalbal ni Nrebo, kailangan kalau na nung pamadal tingko, naibalbal ni Nrebo, sa bakaray takasara matana po ito, that he's got a bad attitude. Siyang na sikinala, not even bothered to give the signal ni change lane. Nakaubya kahit yung go, sandang bulat ito na tamate, nandun naibalbal ni bulat, even Christians, kaya na sinvira katamenta pa dito, nandun nalawa. Sangay tunggo eso na lang maniluto pa Kristo. Sabi kami menandaw bunaw. Kami sa bunaw takatiko ni may mati Jisu Kristo sa sinibawdi kaya na nalawa. No wonder the people dare to live this kind of life.
Baletini oke mai menandau buna we do me nei mami intention me build up taka na morality ni tamata le mata itu. And here are some preachers era sandondo merutukuna ni sa sini baudi kenda nei buna unikalo. Nambasulawa zakati ko nonda buna kenda ko na mata itu and don't recognize tango these people, these preachers need to be held accountable. They are promoting lawlessness. They are indirectly promoting lawlessness. Baleta na lawa kede tikongo ebu mai buana do bembuli. Na lawa todoko. Kau sini pambau tini do na lawa buli meta kakina na da. Embuli na lawa to protect. And all these good laws originate from the Creator. Even government laws. Tunggu sartu kan ibolo tampu meta do rokoba na lawa ni maten tu. Where tu na belutaki esarambiu iki au kenda meta rokoba kalewana lawa. And preachers in the Christian world. Sandong do tiko mertukun ni buna witini ni kalau sapa ko sawo sinolega. These people need to be held accountable. Yang nambasula wa takatiko baleta indirectly era sabuna utakatiko that law doesn't operate anymore. Kakek itu burung gaya bau di kenta tuna lawa. Tuna polo nada metengai kaya sadali na ibunau. Esengai sara. Au sasyang din ni kila se da na ibal balada ke usasyang ni kila na ibunau ni sai ko na ibunau sa kilai kina na ibal balada. Awili kapata tiko yan Roma bitu-bitu kena Roma 12:10. For by the law is the knowledge of sin. 1 John 3:4. Ni tabang kakatiko, what is sin? O koyan do sa ibalbalda, sa talendere ke muna ni sa ibalbalda, ngono talendere ke muna, for sin is the transgression of the law. So ni tarong atiko, nandaban na lumay tamana, what is the will of the Father? To keep the law. And what is sin? The breaking of the law. Kanito na banggo Jesu Kristo, I never knew you. Depart from me, you lawbreaker. I'm paraphrasing what Jesus said. But to continue, depart from me, I never knew you, you that work sin. And sin is the breaking of the law, according to 1 John 3:4. Kaya paraphrase sarkat ko Jesu Kristo, kaya na mosi-mosi ni utukuna. Tuno Jesu, you get out. You lawbreaker. Saya nga nanonatikin na nambulabango rirami yan ang nangumatan ito. You can break the law, ninumatin to, kaumbita dake, my life, my rule, ike, my kingdom, my law. Nago yang ilo siya rasing we agree, they were asked to leave. They refused, there was a war. The first ever recorded war. Ay ato nagumatin to. Balatin ni Boro, kino nago now. To disobey God's law is to bring about anarchy and ruin. So 1 John 3:5, those are kila, Babalangi, for you know that he was manifested to take away our sins. Natong ko robe murito nga. Verse 4, eto kunikina, sin is the transgression of the law. And the kilakina, that he was manifested to take away the law. No, to take away our sins. Kaya sama ito kunitiko buong law to Kristo, that he was manifested, he lived and died to take away the law. The Bible never said that. Endo e bakan deo takazala tiko weekend e sona tiki ni bolo tambo. Kanta sandondo tiko na tingo mani bakan deo dalango because we have forgotten the connection between Jesus and the law and Jesus in the Old Testament. Knowing that Jesus does not change. I never change. I never change. I can't alter the things that are gone out of my lips. Wal ni Ellen White. Au biya wili ko lengang ko Patriarchs and Prophets no na ibola. If the law could be changed, men might have been saved without the sacrifice of Jesus Christ. Jesus doesn't have to die if the law can be changed. But the fact that it was necessary for Christ to give his life for the fallen race proves that the law of God will not release the sinner from his claims upon him. It is demonstrated that the wages of sin is death. The fact that Jesus died sa bakarita katiko ni bunaw siyang ni raw ni bisaw. No way. Siyang ni raw ni bisaw takan ko bunaw. Oy kung doon mo mati rami, balito ko parang the wages of sin is death. Ako sinro mo sa raw ni bunaw, nakangasanayan ko. Ako sa nalino mo substitute. Meu mati na buko ni nomura ko nang bunaw. Don't ever think that I am going to change my law. Kaya baka bisaw takan bunaw sa sini ang mati na bukom. Wakurina statement go, when Christ died,
the destruction of Satan was made certain. But if the law was abolished at the cross, as many claim, then the agony and the death of God's dear Son were endured only to give Satan just what he asked for. Then the prince of evil triumphed. Totoo ka Kaya kaya din ni Matthew Jesu Kristo, may mga na ibunaw, sa buhay na argument o setan. The very fact that Christ bore the penalty of man's transgression is a mighty argument to all created intelligences that the law is changeless, that God is righteous, merciful and self-denying, and that infinite justice and mercy unite in the administration of His government. Na Matthew Jesu Kristo sa wakarita ka tu ni righteous tu baka binaka na kalo. Ito CMS ito kung tiyo ko ni muna witi ni baka na ilo-ilo. Illustration ko sa ito na wakabida, we all know this. Ito na ilo-ilo nga maraman niyo yan ramay na matakam niyo tinanumumodi ng buong seru bibinaka na ulumu ang modi ng buong yan ramay na matak sa radita tanong ulumu kung lirita ni ilo sa radita kayo dato na kemriray. Na ilo-ilo sinari seruta na ulumu. Siya nga ni rawan ni seruta na ulumo ilo-ilo. Nakangapit yung tubig ilo-ilo. Taura nga na iseru, seruta na ulumo. Kaya mamata ito yung usumo na numuweli ni kanalebo ng bongi, kaya nakatabo data. Yaw siya ni rawan ni wasa sa batangori. Tunti ko lilo. Lako nga ibal ni sili lay toothbrush. I can't clean you up. I am just honest in telling you your mess. It is what the Lord does. Nabuna usin rin papunod Nabuna enda masuk ti kinogor lo tu ba Kristo be Jesu me posoti kanda palitan ni tamatay palapalada. Okay? O dito kuno bigyan din tamatay palapalada. The law. Tukon ito ko Paul na Romans 7:7 and 3:20 sabi ko, I have not known sin except by the law. Ye kaya kaya tukon ito lo tu ba Kristo ni sasyangan na ibunaw. What is the purpose of our going to Jesus? Asan madalakin, lebih kan dalam tiwi Yesus mendali kunya anak kalungata. Oh, sabuna sa lebu tukin niku anak prosperity gospel. Seme sa tungo ko na ibuna bakit tunga na ilo. Iko lang na ilo, untuk kal ni kemruirai. All that the law wants to tell you, iko biambula, lago be Yesus. Lago be Yesus na buno ngayaw no kunya kinambula. Yaw ni sindran au nam bosom raki ko tiko. Iko biambula lago be Yesus mulai sili kinam sapa. Karena ngono delay bakit tutus kina be Yesus Kristo. Yalon din ko kaya lon doon may posoti kenda. Igulo sa lamay na law tukon na ibunaw. Totoka. Nangaw na todo ko nandukon kina, now you know where to go. Tukon na ibunaw. Nangaw na kede o kilakin no tamatay balabala, you know where to go. Lago be Jesu Kristo. Lebih kan dasang tun kila why we need Jesus. The reason why a person needs Jesus is because he or she is a sinner. And only Jesus can save. But in order to realize that we are sinners, the Lord tells us that. Okay? Ano bulen do na bosa. Ano bulen do na bosa na elelo no bito danke. The people go to church to listen to the preacher. Ultani ko Christ and the law. The people go to church to listen to the preacher, preach the gospel of Jesus and His grace, how He died on the cross to take away our sins because we broke the law. Okay? That's the truth about worshiping Jesus. The reason why we come to church. Mas mayroon ko daw bunaw, ni bunaw tagawikan na kospeli kay Jesu Kristo kay nonololo malebu ni amate and bugun non de valvaladam baletin in the talenda de bunaw. Sin is the breaking of the law. Kemuka and the Bamuria and Karatu na bunga na loto ba Kristo ni ko kaya nandaw bunaw ni sasang ni bahudi kaya na bunaw. So we take away the law. We remove the law. And then nakila na ibalbalada ni sa kaulay mo na bunaw. Sasang nga. Tuno Paula, I have not known sin except by the law. Kaya sa kaulay mo na bunaw, sa sinimadala na daw na ibalbalada. Kakip ka sasang na ibalbalada, do we need grace? No, we do not need grace. And if we do not need grace, do we need Jesus?
No, we do not need Jesus. And if there is no Jesus, can there be a gospel without Jesus? No gospel. Tapos sabo, the people go to church to listen to their preacher preach about foolishness. That's all. The people go to church to listen to their preacher preach about stupidity. Taudo ko na ka na ibunaw. Niyo sa kautala ibunaw, turang marama, every other thing fall apart. Kaya balimbali santo na lotu balolo, may kita ka tikunggo, nakailasan ko. Matasaw ti warong tundon lotu kamurag. Totoo ka biyaw. Di na nga ni Sona Kao, siya ni agree kina, but the sermon overall was wonderful. Na emphasize ta katiko nanda ubunaw ngo na ibalbalada, na kakakatanggoy na ibalbalada, na pamaman tatatunga, na tarumetarong ibinda ubunaw ngo, what is sin? Sin is the breaking of the law, and at the heart of this law is the Sabbath. Niro nga darlo tuba Kristo, ni kilana muna itiko kina na kaukawa ni argument ngo, ni sasing ni baudikan na ibunaw itini, ni kilana muna, balete dati tiko na ibunaw itini ng papa. They don't like that. They don't like commandment number 4. They will all agree ni tambu na pimbuto ko di. And then dua pata kaya ni tambu na lamba. And then dua pata kaya ngo ni tambu ni rabiye lebu na ngone ver na itumbu. Yani ko sa lebu na biye lebu balet santa biuta lebu na katukon na kalau we Solomon me bala. Waru la ka ngone ngone ndon ngone biye lebu tamba buana kuita. Pato kaya sa beta tiko na ka atukuna na creator ndo da ka na kuita ver na ngone. Kaya na gasing on da kilana binakani kuita. Na kilana binakani kuita. Na buku ni kuasa introduce ko may na righteous so kuha ni rakuita tangin ngone. The creator who knows the human heart. Ito kung tiyo ko yan, nakuita may kakunyali po ngone ngore. Nakalialia sa baudi elomana ngone. Iya nakuita ni Biba Bulidi na timuriatan. Yeah? We all agree in that. And the pantina tatudo ko ni tambo na Bibia lebu. Nabimbuto ko di. Nambutako. Nabimbita ki way lansu, nakodo-kodo. We all agree in that. Yan niya nga manibuno itin na baba. We say the commandment is no more. Kaya ko tinga man confusion. We are confused. Lotu ba Kristo? Roma wasitini. O ikim do na biyo kanya usang Andre na bunia longo usang masal nga buwana kalo na bukun na Israel merambula. Baleta na dapat Paula, irna Israel ratamati ni kalo. Tamatan dingin tangke, letu na Paulang ko. Ni usat kunir sa loma kat buwana kalo, iya rasa siang ni alma tua. Ana tu na tubikan tani ko Paula, ralo tu ba Kristo. Dona kan ko masulay ke muni buwana kalo menimbula. Itu untuk tubikan tani salo tu ba Kristo sini garanti tangan bulu tamu. Non salo tu ni kapito ito sini garanti tangan bulu tamu. Nano gusamay daw bunaw sa dabali and the professor doesn't guarantee eternal life. Goy ra Israeli, rakyat nak kawan dia tu kena polo se masuk lagi renga merambulan baleta sangat ko berna alma tua. Tu kena polo na buna ra seni alma tua kina. Go. Ira sa seng nikilana bi bando nui sabu mai buana kalau ira sangramen duangan ona bando nui ra bakata kira ira seng ni kina ni mulum te kira mer bando nui mai buana kalau. Kira papalangi for they are ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ira toso nga. Ira do indo nga ver na kain do kaw. Ngona kay mo si buana kalino kaya do itambak nga kaya dan loto ba Kristo kaya dan numun do don non dayalo do nga kaya menda pamuria. And the second ni ba kamalmulum tay kaya menda submit. Yan no na yalo do na kalo. Kaya to kono ko ni tikine ba ni saba kaya dora na Kristo na kasana kiti enay bunaw me bakang donu ko irked nga ersa pambauta now. Tuna kena papalangi, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. Ngayon do berna tikini bolo tamu, sando ba kaya nga takitiko to say, there you have it, Christ is the end of the law, He came and He put an end to the law. Jadi kailan po sa na end, nakyan po sa bakirikia, telos, nakyan malimbale, termination, the limit at which a thing ceases to be, the aim, the goal, the purpose.
So, kaya beauty ke kaya. For Christ is the termination of the law. For Christ is the limit at which the law ceased to be. For Christ is the aim. Christ is the goal of the law. Christ is the purpose of the law. Christ is the end of the law. He was the goal of the law, the limit. The law ceased to be when Christ came. Au nakita mo umbita tengo, au umbita matanga ko reda. Ni sa vayadoro lautoka na casa na kiti and a Kings and Queens Road, me baga dengui ko irekede ngai suber sa la ko sumbukia sa savara. Kaya umbita ko me kena problem understand tak. For lautoka is the end, termination. Lautoka is the end of the Kings and Queens Road for enjoyment to everyone from Suba that traveleth to the west. Whether you go Kings or Queens Road, Lautoka is the termination. It's the goal, the limit. The limit at which a thing ceases to be. Neo Muriana Queens at Queens Road, the Lautoka, that's the limit of the King's Road. Okay? That's the limit of the road. That's the goal of the Kings and Queens Road, to take you to Lautoka. Lautoka is in the King's Road. The Kings and the Queens Road will always be there. It's where they terminate. It's the goal for anyone who follows the Queen and the King's Road. For Christ is the end of the law. That's where you end up, because you are a sinner. In the end of the law, that is the limit at which a thing ceases to be. It does not take away the Kings and the Queens Road. But it takes in a goal. Really terminate enjoyment, the reason why you took either of the road. Lautoka is the termination. That's where the road terminates. The law takes us to Jesus. That is where it terminates. It does not take away the law. Matthew 5 no. Eu lago mai sini bau tia mo vai doranga. Kala tia wasitolu, tikene rusa ulkaba. Sangayado kina na ibunau may bagbubuli metumberi kanda vi Kristo menda bagando nui kina and bukuni bauta, wherefore the law is our schoolmaster. Waktu tu patengo anu doang ngasini buli na bosa ngona schoolmaster e kau mena bosa bakirikian ken bembal na tutor, na guide, na guardian. So the law is our guide to guide us to Christ. Why? Because the law tells us we are sinners. Nambulay ti ko Jesus Christ, so the law guides us there, where we will find forgiveness and life. Autorong ti kina, okay nan dala ko ti ko Jesus Kristo, kaya kain tan dua ba, tani sa siyang niyangan na bunaw, sa silbaw ti kaya ko, why are we going to Christ? What's guiding us to Christ? Cannot be law, because we have, and that's satu sa atin ay bunaw itini. Kaya bali, and that's guide ti ko Jesus Kristo, mendalay pembulay non bunaw de balbala, kaya guide ti ko Jesus Kristo for some other reason. Rin dalau ti Jesus Kristo melipat tawan ni non datanga kena bagay ngui biya lagu balang ko lagu balang it round non motoka ko bang motokan do tel tu not because of sin, but the reason why we are guided to Christ is for forgiveness and life, and the law guides us to Jesus because we are sinners. Ni saya tu mana bauta, and saya siang na betalieta kiti ko na ibubuli. But after faith is come, that means after we have arrived in Jesus, our faith, we are no longer under the schoolmaster. We are no longer under the guide. But that does not mean that the guide is no longer there. The guide continues to be present. And in case you stray from faith, from Jesus, the guide is there to guide you back to Jesus. Niombyuta na ibunaw, kau ibalbalda, na ibunaw itu ngor metu merikulo stali tu na ko ai, ko na siang ni ombula tali tu na bunua. Au metu merikulo istu Jesus Kristo yana bunua na lembula kina. So Roma wase ono tikena itini kaba.
Nina senga ni vei talia taki ke mundo na i valvalada nindo sa senga ni lewai e ni vunau e na lolomanga baleta ni vunau and on the school master tiko Romans 6 ia kapagai vei menta sa i valvalada tiko li nindo sa senga ni lewai e ni vunau kai na lolomanga e senga isara. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. Baleta ni ko na yung lumaliw ni ko sa tunay. Kaya we are under grace, we are no longer under the law. Tunay ko Paul, because you are under grace, shall we do away with the law then? Oh no. God forbid, we establish the law. The grace does not give us the right to break the law. Sarang oda doon na singa. Awala ko may kito si ko nandun may. Awala ko nandun may nandun matagalilayo, so sanang ko ni salang dakila. Traffic jam. Olo ko may FIT, no drop tagi SOA. Olo ko may Indian College along Rewa Street. May drop tagi at another in Indian College, and I was on my way to Grandma Moli drop tagi Anna. Olo ko may na roundabout. Milverton Road, Sirsombu. Brown Street. Nikla na roundabout ya. Okay, from Samambula to Flagstaff along Rewa Street. Ado man roundabout ya, we mataka kaya sando kilati kung doon obisa mo. Ano mo tuwa hindi kilati kaya bali sa kilati ko ya na basula on do daka na roundabout ko. I'll oblivious and non presence na obisa matang ko na sana mo isa na mataw mo ray na mo dingi kina balita ni level traffic. Ado man nga unsala ya roundabout. Eu toka na lane ni sana mawi. Posting go from Samambula to Flagstaff along Rewa Street. Ni other man roundabout ya, ruan lane. Lane sana mawi men non na ko biang oli so na Milverton Road. Ko biang bantu don me turn inside lane se ko biang lako na in a Brown Street. Nikua ke olako kinikua I made another check today before I came here. Olako talika mo lireda. Nikua ke olako kino na reda sa ruoti ko na lane. Ruoti ko na lane as before. Na road marking satu kuna vehicle, if you take the lane inside lane, you can either turn right or you have the right to go straight. Na lane itu kumawi, kaya wala ko kinanikuha, na road marking satu kuna vehicle, you can either turn left to Milverton Road or go straight. Nangauna auto kun tikinango, and good road users will know that I'm telling the truth. Nangauna utal no tikinango, there was no such a thing. Na left lane sa tiga kina na ero bula-bula batong ko na uluna. Ni kuha na reza na ero bula-bula ya, runa kena basong, dua bangko, dua bantu don. They have changed it. Wala ko may autor na lane san mawi. Nangko intention, nangaw na ngala reza kina ni ngalala, me dawi yung motokango bandon, o kambia sana, me kero lebe muri. Au siya ni kilani, tiko ikiana obisa, vi matakan dua watu ikiana obisa ko, nono motowai. Au biya wasiango, Meta talent rally beleta we under grace. No. Nangaw na auto kina na lane ya. Usen kila ni visa satu ko kya. I never saw him. Ya ko sa kilati ko. Bima taka that's his job. Nangaw na nga pasiki na kena ito kamatangko. Au sa turtel ngango. When the law says I must turn left. Berarti na road marking. Bantu doon. Nangaw na nga bantu doon kinabango ka. Obis itu mesara dua. Antu semua ko kele. Ausa sikinala, ausa kele. Koya, nono motobai, domai dakuni motoka, kele tal nono motobai. Zip taki muri, tormena nono ticket book, dalendam dambini nono motobai, teu ko binaka. Alamo ko biao metu ko biao. Did you know that you are not supposed to do what you did? The human heart always wants to defend itself. I knew I was wrong. The road allowed me, the space on the road allowed me to do what I did, so I did. I know that the space gives you room to do what you did, but the road rules does not agree with it. Being a preacher, I was pricked to the heart. I know
that the road space allows you to do it. But the road marking, the road rules does not agree with what you're saying. Does not give you the right to do what you did. Eu nunggu bantu nu eu bertiga, siang anak yang gue kem, beleta na lawa. Aku satu kuna, officer, I sincerely apologize. I know I'm not supposed to do what I did. The power of love. The power of love. Kau itu orang India, aku kaya biti. Tangono sa admit kina. Tuno kaya, where are you going, sir? Nandomo authoritative at tabak eu kina, alisarna. And where are you going, sir? Tonight I'm just going down to Super Grammar to drop my daughter. Where do you work, sir? I'm a missionary. Because of that, I will let you go. Harus Allah kau nasi ngaya. Harus apa kasama tu nak kau nila loma. Tega pun nasi ngaya. Harus anak kita lomangku. Muka aku telepon tu dengan kita lenden dan lawan dengan salah. Mi observe takna lawa. Baleta ni usalomani. Dona temata, sengani appreciate takana nona lomani will continue to break the rule. Tukuno Paula, now that you are under grace, shall we continue to break the law? Sengani ulu tangat tiku ike now bisa ka India, bati kia wa uteu ke kerusin kai bata. No, it's grace and the law. Gonyo sakila ni olomani, ni mati o Yesus Kristo inu pun ni no walda. Anton dono dapat itu como continue takat itu nambah sulawa. Ya nak itu kuniti kubiki antara kalau through Paul. Gonyo Salomani rami, rawa dapat como continue takat itu no memasukkan alawan yang ngau salah ni savosoti kono bisa. Tu ilamang ko gono baka samaya dorang ngau na belawu. Even today I recall it vividly and so ngau na. Nindo masika man baka sama meu. Takaba sona kai sindon meu takaba according to the road rules. Sando wana no miau ti kona italan no ani turangan India. Elomani au ene singa. Balete ni Salomani au na sindra ni umbasu lawatiko. Relotu ba Kristo, balete ni da Salomani, ni da basu lawatiko kama lomani kanto Yesus Kristo, may mati ena mati dodon may mati kina. We cannot continue to break God's law. Kaya ni sindra ni talindren reti kuna ibunau. Enda siang ni muria na ibunau mendambula. Enda muria na ibunau menda baka rita kana nonda baka binibinang kabuana kalau ni bambulai kanda. 1 John 3:4. Koyanto sa ibalbalda sa talindren na ibunau, ni balbalda ngono talindren na ibunau. Kakaya na isaw na ibalbalda na daba. Na talindren na mati. Na isaw ni balbalda na mati. Iyan daw sa kilato kuno po otioni. Ni sabuna may bulak yan o Yesus Kristo, may mati na mati palaloma, may kautatanya na nonda ibalbalda. Kakaya ka, daw Salomaniaw, kem daw na taliraraw na nagwibunaw. Ewa siyang nila kung may bawat yan na ibunaw, Matthew 5:17-19, tuno Yesus Kristo. Ewa siyang nila kung may bawat yan, do not even think about it. Na isaw ni balbalda, namate. O ikon doon mamate rame, niyo balbalda mo sa nagwibunaw. Na nagulumani ko, na puno mo yung bulakina, may kautatan yan na may balbalda. Ewa sino may kautatan na ibunaw? Ikon tukon natin ko ba dapat, niyo lang kung may kautatan na ibunaw. No. Kaya lomani yaw, na mati palaloma, mati kina, ni mati anto doon mati kina, talararo na nagwibunaw. Pagkalo nga tayo hindi nakalo. Sulia bikin na nakalo na yalo ni taliraw-rawa, menda kilanti ko, ni sengasar ni lago mo Yesus Kristo na inaki, may kautatan na ibunaw itin. Siyang kala ko may kautatan yan na nonday balbalada. Baleta ni tabrok na ibunaw. May bakana turang niyo bisaya, tapi kayo ni singaya. Satu na biyaw ko, because of that, I will let you go. Nalaloma lebu, elaman niya ukin na naturangan hindi ko. Siyang talibang doon nga biya nakita lamang kumupurok na ibunaw ng kunsal. Kaya bakana ito sa kilani, pambulay kanto Yesus Kristo. Kaya bakana ko appreciate tak na mati ni Yesus Kristo na bukum. If not, then continue to disobey. Continue to disobey. Yan ang mga lala, yan ang mundo doon. Yan at tamata kere, every rightful thinking people that love the Lord
Nono baka pinipinaka pa Jesus Kristo ni may mati tu. Ngona creator. Mula tumoko na ngono tamundo. He knew before he created man, he knew that he was going to die for that man. Nono baka pinipinaka pa itamera na bipambulay at akapo Jesus Kristo, we cannot afford to go continuing to break the law. And that law has in its heart the Sabbath day. Nei baka nanumi ni okoya e bulia na kakete ngoka, ka kakete bulia okoya e vaudi tu e nalawa. Nona lawa, e lawa ni nona matin tu. Kali unona vinakata na kalau turang marama darubongan ni leo muka kunyali nona matin tu. Ka baka itamera. Lew nona nama ki kumaikia, amay mati kino ko na man doon mendar mati kina. And I tell you, wawaro eda kapitungo koya, when it's over, he'll come for you. He will come for you. O koya satu kuno otitiko na ibalbal ini no nalakomai. Dono koya au nalakomai, nongo yukuku ni tamangu. Nongo yang lo skede, yang lo ni tamangu. Siang nindo ebo, au na kauten. Mulai kau mai. Nanu matiko. Nongo maten tu eseng ni mawurbura. Nongo maten tu etiko telangan kenalaw, mebakan tiko nalaw no maten tu ngori. And blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Revelation 22:14. Verse 15, outside are dogs. Tukun yung ngawar naduru, tukun saro ko ito itumba. Koli. Ngondo naman marapat tumbrara, ondo rete ngondo sala, kung ngawar ninreba. Ikilan koli, na koli na numo kaya, o ka naman manu lepo, manu kukundundo tingko iburbura. He backs at anything. Na bulmakaw na ose kaya how many times bigger than the dog, he backs at cows and dogs. Visi na lori, rakon roba, rabia katia na taya na kaketanganggo ka. Rai baka pinakatumo ko rin sa dito na lori, wananta ko tali tuwanggo, mili tu. Namagi ko na rin lori mokel. Ito kung ito ko tisu, blessed are they that do his commandment, that they may have right to the tree of life and they may enter in through the gates into the city without our dogs. Koli is a Hebrew idiom, mebang madalataka, a person that is half tame, half wild. Taliraraw sa manua, talindenden sa manua. Itu ba? To nakalaw bi Paula metuna iko koli. Tunti ko nakan Filipai o Paula, beware of dogs. Baleta na kuli yan ito ko itumba. Tamata taliraw rawa, gona tamata e na duro na nukumatin tu. Medal mana nakalaw may bunila manda tau doko. Kami na bagarita ka nakalaw wana turango Jesu Kristo na nondalamani ko yan ita taliraw. That's all he's asking for. After having going through hell for you and me, that is all he's asking for. If you love me, keep my commandments. Okay, kenda na kalau, may avala na yalo na yalo tampu ilomanda, may rawai kenda na yalo tampu ni kalau, ni nadakabi kenda may dataliro rawa, inonon lawa. May luluna ulunda, may tamborin na nondo yoti ni masu. Tamay kay mami daw loloma, kay mami baka binibinaka baka lebu, kay muni na nomuni baka iyo. Membiu-biu maya samuni na nomuni ngoni ni toko. May mati na mati ang doon may mami boto-boto na tamata talain rin re. Binaka baka lebu ng bulang gangga may bulat ako Jesu Kristo ay burbura. Ang dono kina melami membokoda na ibalbalada, baletin isang ano na ibalbalada. Nanonang gangga kaya mamisa kuneki na nakalunga to kay mami. Binagpagalebu sa ka na lolo malebu. Binagpagalebu na numunisa nga niya tubaraw muni beauty kay mami ngami kay mami rusa. Na mati na itisu na lube muni kuni wando nuya. Sa takabi kay mami may kay mami bulat tao mundo tali pat kay muni. Yan na numuni bunaw ni ito kuno ni kuwa. Ni kay kay mami lomani kay muni may kay mami taliraraw na ibunaw ngo. Au sama sutura nga ni numuni alo tambay na ngumatua e nang gangka. Beir kaya na dorbo na ngone lewer barong ni kuwa umasulakan na non rambula be kemuni. Ir talanga na turanga ken marama au masulakan na non rambula be kemuni. Ena tiko irer na rongoda na kakamburaki na itukutungo. Ena dhala beira. Me bakata ka may kalibari turanga
ya maso chisu na lupe muni non tukun dibo soti era sangani kilana kaira kitaka lebu be kimami na data boleh tini siang dinangani kila naka endo dono me kimami kila vinaka pakalebu na bebu soti vinaka pakalebu na bula tamundu au maso na babu bina kana dai chisu nene mami turanga kana mami bakambula amen.